Bravo, bravo. Very, very fine playing. Thank you so much. Wasn't that good? Very, very expressive and artistic. 너무 잘 쳤죠, 그죠? Congratulations to you and your teacher. Is your teacher in the audience? 저기 Where is 선생님 the 혹시 teacher? 계세요? Is she No. here? No, No, oh, she's not here. Okay, when you go home, you have to tell your teacher how much we appreciate her fine work with you. 선생님한테 감사하다고 꼭 전해달라고요. Very good, and congratulations to you for your hard practice. This is very difficult to play with such elegance and beauty. Sometimes when we're playing and we've got just big chords and big sounds, it's actually easier to do that covering things with pedal than to have the transparency of this where every little element shows. So, In other words, sometimes it's easier when we have big repertoire with a lot of pedal. That is actually easier than to play something transparent like this, where everything has to be polished and perfect. 큰 규모의 곡에 내지는 페달을 많이 쓰는 곡은 오히려 표현하기가 쉽죠, 그죠? 근데 이렇게 간단하게 굉장히 투명하게 보이는 곡을 표현하는 게 더 어쩌면 더 힘들다고, 더 어려운 일이라고. So it's important that we recognize what is this essence of Haydn? How do we play Haydn differently than we play Chopin, for instance? 자, 하이든 곡하고 쇼팽 곡하고는 우리가 다르죠, 그죠? 근데 어떻게 다른지, 그거에 대해서. And the word that I would summarize for Haydn is elegance, an elegant playing. 하이든은 굉장히 고상한 음악이라고, 박사님께서는. That means rather sophisticated playing where everything has this balance and perfection, a kind of a natural balance to it. 굉장히 자연적으로, 기초적으로 아주 자연적으로 균형을, 특히나 오른손과 왼손의 균형을 아주 자연스럽게 표현을 해야 된다고 말씀을 합니다. Instead of putting in a lot of emotion and saying we have to be emotionally expressive, we don't have to do that with Haydn. We let the music shine forth, and the natural elements of that composition are going to express themselves. 자, 하이든의 곡을 표현할 때는 너무 많은 감정을 표현하는 것보다 굉장히 자연스럽게, 굉장히 이렇게 반짝반짝하게 그냥 있는 그대로를 표현을 해주는 게 하이든 곡의 특징이라고 말씀드립니다. Notice the opening, for instance. There's a natural sense of the phrase structure. 자연스러운 거를 굉장히 지금 주장하시는데 사실은 자연스럽게 표현한다는 게 굉장히 힘든 일이지만 Often in Haydn we get a set of two measures and then another set of two measures, kind of a strong measure, weak measure, or a strong phrase, weak phrase. 하이든은 굉장히 작은 이 분기로 되어 있죠, 그죠? 두 마디 내지는 두 마디 이런 식으로. 하지만 그거를 어떻게 셈여림의 대조를 똑같은 거를 한 번은 조금 강하게, 한 번은 조금 약하게 표현을. And our performer, you capture that so very well. Would you play the opening for us again? And I'm going to talk a little bit while you play, but you keep playing until I have you stop. Okay, there's a phrase. Now, next phrase. Go on. And a balance, and then it close up. Great, we end right there. So we had something like this. We heard it going to the one chord and one, da 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 dee da 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 5/7, 5/7, 5/7, da da ba bum ba back to 끝낼 때 어떻게 5도의 7화음에서 그죠? 따다단 따라는 식으로 계속적으로 똑같은 패턴이 5도의 7도 화음으로 계속적으로 연결이 된다고. So sometimes you might think and go to here and then you're off, ba-da-da-dum, ba-da-da-da, and go to here and then you're off. And we see this sense of balance of the shaping. 굉장히 전체적인 구조를 균형을 이루기 위해서 쉼표일 때는 이렇게 갔다가 쉬어주고 또 그 다음으로 보내주고 또 쉬어주고 보내주고 이런 식으로 주고받는 쉬었다가 음악이 갔다가를 발라서 균형을 잘 이루어서 이 곡을 표현하게 앞부분이에요. And the composer does this at first to just establish the tonality. I'm in E flat. So, okay, this is the sound of E flat. This is my theme. And it's a presentation, very simply. 이 곡은 어떻게 시작점이 E 프레임 메이저죠. 그죠? 내린 마장 쪽으로 시작을 해서 5도 화음,
B 플랫으로. 그러니까 굉장히 단순하죠. 그죠? 1도로 시작해서 7 화음으로 지금까지 끝나고 다시 학생이 끝났을 때 1도로 끝나고. So now notice what comes next. Now we're going to say something more. The composer is going to go into a longer line. 그러면서 이제 점점 길어지는 라인이 똑같은 이 균형이 길어지고. Would you start here? Very good. Very good. You played this even better now, even than the first time. You played it well both times. But in here, what I marked from your earlier performance is when we go up, and then here, we really want to put some metal into the sound at the top. In other words, we're going higher and higher and higher. So here we can really give quite a lot of we could really spark those top notes, and you can spark them kind of 위에 like 이 this, driving 멜로디를 right in. 화음이 있을 때도 그 So 화음 the 중에서 beautiful 위에 here, 탑 then 소리 even 멜로디를 more on these 연결해서 and 미라 here. 미라 이런 식으로 탑 소리에다가 더 중심을 둬서 라인을 이끌어 갈 수 있도록. Good, good, and more, good, and up, good. And here, how about more of a sudden. That's it. Good. 1, 2, and then pull out. Good. That was nice and very little there. So you get the two notes. You 화음을 get 칠 the 때도 top. 균형에 대해서 지금 계속 얘기를 해주시거든요. 그러니까 탑 소리가 나오고 아래 소리는 음을 조금 줄여서. Top and good. Little softer once again. 1, 2, and good, softer again. 1, 2, and yes, that's good. Good. Go on. Good. And on these we could, but if we do this instead, bottom, more on the bottom than that. So bounce. Instead of saying, very good. Good. Yes. 화음 왼손이 And this 두 is 개를 very 칠 nice, 때 but start light. 똑같은 This is 힘으로 great. 치지 말고 베이스에다가 주고 뒤에 살짝 올리라고 그렇게 가르치라고 말씀하십니다. There you go. Good. Good. And then pedal. And this was very nice. Here I'd go light, dee-ya-da-bum, instead dee-light-a-da-bum, and then praising off. Dee-ya-da-dum. So here like this, and a little lightness. Dee-ya-da-bum. 그러니까 마디대로 이렇게 노래를 하지 말고 마디의 마지막과 첫음에 그 다음 마디의 첫음을 연결해서 계속적으로 음악을 멜로디를 이끌어가라고. Yes. There you go. Very good. Sometimes like this one, we have a descending line. We can't pedal through the descending line because if I pedal here, the old tone's hanging over so it blurs the melody. So when we go up, we can pedal more easily through a melody.
because the new note is added on top and we hear it. But a descending melody, 내려갈 We 때 have to be 페달을 cleaner on 너무 the 쓰게 pedal. 되면 이 멜로디가 굉장히 불투명하게 들린다고. 올라갈 때는 제일 위에 탑 노트를 위해서 가기 때문에 페달을 써도 그 음을 향해서 가지만 내려갈 때는 될 수 있으면 페달을 조금 자제하는 게. so for melodic pedaling, you can do pedal through an ascending line, but you have to be very careful about pedaling through the descending line. 올라갈 때는 페달을 조금 쓰시더라도 내려가는 패세지에서는 페달을 굉장히 조심스럽게. 예. 그렇지 않으면 멜로디가 페달 때문에 굉장히 애매모호해서 불투명해진다고. And you're doing great. Here, bum. Good. Make this bass come with us too. Bum, bum, bum. Good, good. Bum, bum. 이거 칠 때 왼손에도 우리가 이게 주고 받을 때 화음에 왼손에도 라인을 따라가 우리가 보통 오른손 멜로디만 하죠, 그죠? 네, 왼손에도 계속적으로 라인을 왼손대로 가고. This very soft, so that this is extra soft, loud. 여기 보면 피아노와 포르테가 대조가 적혀 있거든요. 악보에 보면 그 피아노로 라인을 해서 그 다음에 따라라 나올 때는 포르테로 아마 악보가 없어서 선생님들 힘드실 텐데 거기에는 좀 더 강하게 대조를 둬가지고 피아노 포르테 대조를 두. You do a wonderful job on the Alberti basses, and we have a choice, don't we? 왼손에 알베르티 코 베이스 반주를 할 때 베이스 4개를 똑같이 치지 말고 베이스를 따라가서 그대로 왼손에 라인을 이끌어가고. Like here, I don't have my pedal, but do you want to go like this, or do we want? In other words, how much do you want to drag the bottom note? What I would suggest is as we move through here, start dragging your bottom more and more. Bass, yeah, dragging meaning holding the bottom note. 저기 Not so 페달을 much 쓰지 here, but you can 마시고 increase 왼손에 intensity 알베르티 here. 베이스가 나올 때 꼭 페달을 쓰시고 싶을 때는 베이스 음을 잡으셔서 홀드해가지고 유지를 시키시고 하면 페달 효과를 나오기 때문에 핑거 페달이라고 우리 아마 저기 어드벤처 책에서 많이 배웠죠, 그죠? 예, 그거 할 때 베이스를 좀 잡아주면 페달 효과를 나면서도 좀 더 예. So you do light. So let's start to here. Don't drag here too much, but then start adding more here. Not here, but here for intensity. Here we start adding more bass. Yes. Good. More pedal. Good. More. 좀 더 음악적으로 계속적으로 표현해. And what I was suggesting here then is, as we get to this low C, more intense here, so more intense here. So da 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 dee, bum bum bum. They're both intense together. 주고받듯이 서로가. Okay. Bum bum bum, bum 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 bum, bum 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 bum. And on these sforzandos, only sforzando the top note. Okay, only the top. One. Right, I'm hearing a sforzando on 2 notes at a time, but only this one soft, loud, soft.
화음에서 나올 때 계속적으로 타압 소리를 가지고 계속적으로 연결해서 표현을 더 해주라고 말씀하시니까 화음을 칠 때 나머지 부분의 소리를 조금 더 줄여가지고 타압 소리를 계속적으로 딱딱 이렇게 화음대로 치시지 마시고 그 타압 소리 멜로디를 이끌어가게. Oops, not that one. Dia. It's like the opposite. Instead of here to here, but it's dia. 두음이음줄이지? 여기 보면 두음 슬러 이음줄이 나오거든요. 그거를 어드벤처 책에서 굉장히 두음 노트 많이 중요하게 얘기했어요. 그 얘기를 계속 지금 하시는 건데 두음이 나올 때 똑같이 치지 말고 따라 이렇게 뒷소리를 살짝 들어주는 식으로. Good. Now the same thing, but a sforzando is in the context of whatever dynamic mark we're in. And we're really playing around a P to mezzo piano here. So your sforzando, we're putting it just on the top voice only, instead of the whole chord, just the top note, but bring it all down. Sforzando within a piano. So just 이렇게 스포르잔도가 나오거나 할 때 조금 전에 제가 말씀드렸듯이 탑 소리에만 하고 나머지 소리는 중간 안에 소리는 굉장히 줄여주라고. I like to think of it as we're just putting a little metal sound into just the one note. 아니면 이렇게 금속적으로 여기가 탁 이렇게 새 소리가 나듯이 들린다고. Just different tone. Not too much. Too much. Still too loud. Too loud. Right. Good. That's it. That's it. Just kind of like there you go. Yeah. Pedal, pedal, pedal. That's it. Yes. Now more. Da, 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 bum, 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 bum. Good. And these I would push them all forward. So, 왼손의 so they're 도움이 going 계속 forward 나올 때 as we're 조금 driving 더 up. 크레센도로 왼손이 느낌을 내음 있을 때 똑같이 딴딴딴딴 치지 말고 딴딴딴 이렇게 좀 더 크레센도로 표현을 해주라고. Beautiful, beautiful. Very well done. Here you have a choice. You can also take some of these with, excuse me, D, you see, you could take a left hand on occasion, if you like. In other words, you could pull that one out with left hand. But you play very well. But if you like, that's perfectly okay to do. Okay, very well done. Thank you so much. Oh, and for you. Come on, here, good applause.